This is Ethiopia's educational platform. Ethiopia, Hageraችን ኢትዮጵያ እናታችን ኢትዮጵያ መመኪያችን ኢትዮጵያ ሀገራችን This is Ethiopia's educational platform. Ethiopia, Italian newspapermen are ready for an outbreak against the emperor whose country their country has taken, waiting for his first word. Trying to quell the disturbance, lights turned out. The disturbers ejected, arrested, and he is able to make his appeal. Welcome, this is Mobile University. Mobile University every Tuesday, starting 17 hours Central European time. We will give our free courses on the crisis on Ethiopia, Eritrea, and that of Somalia. Welcome. Last week we have seen how the colonial powers built and made Eritrea, the new colony on the Red Sea shore. ባለፈው ሳምንት ምን አይተናል? እንዴት አድርገው ኤርትራ እንደፈጠሩ ሁሉ how they created the colony of Eritrea last week. ባለፈው ሳምንት እንዳየነው ምንድነው እንዴት አድርገው ኤርትራ እንደፈጠሩ ከቀይ ባህር ቦርድ ላይ ወስደው ኤርትራ የሚባለውን ሀገር እንደፈጠሩ አይተናል። But this week the continuation of Ethiopian struggle for survival continues in the mid-20th century, about 1920s, starting 1920s.
የኢትዮጵያ ህልውና የትግሏ እንደቀጠለ ነው። በ1920ዎቹ ጀምሮ እስከ 1930ዎቹ አገሪቷን ቆራርሰው ለመብላት ከበድ ያለ ትግል ምዕራባውያን አካሂደዋል። ኢትዮጵያ the last part of uncolonized Africa ያልተያዘችው የመጨረሻይቱ ቅርጣን የተረፈችው አፍሪካን ለመቀራበት ሶስቱ ሀያላን መንግስቶች ተነሱ። three colonial powers, France, UK, and Italy, start the second scramble of Ethiopia, the Horn of Africa. እነዚህ ሶስቱ ሀያል ሀገሮች ኢትዮጵያን ለመቀራመት ተነስተዋል። So I'll show you how the modern day, what we call Somalia and Somaliland, were formed in the middle of 20th century by the three patriot treaties of the colonial power. እነዚህ ሶስት የጥንት ውል ያደረጉት የቅኝ ግዛት ሀገሮች እንዴት ዛሬ የምናውቀውን ሶማሌላንድ የሚባለው እንዴት እንደፈጠሩ እናያለን። There was no a country called Somalia before that. It was the region of Adal, a region of Ethiopia. The kingdom of Adal was there. ያኛው አዳል የሚባል መንግስት አካባቢ. Let me give you some of the points we are going to discuss today. ዛሬ የምንወያያቸው 10 ፖይንቶች አሉ። ከነሱ እንደምታያቸው ነጥብ the first will be seeing the tripartite treaty of France, Italy, and the UK in 1906. የሶስቱ ሀያላን መንግስት ውል ሶስት ጥንድ የፈረንሳይ ጣሊያንና የዩኬ በ1906 to scramble the Horn of Africa. የአፍሪካ ቀን ለመቀራመት በጀርባ behind the back of Minilik, the victor of Adwa, they made this treaty. Minilik ሳያውቁት በጀርባቸው አድዋው ጀግና አድዋ አንበሳ ሳያውቁት በጀርባቸው ነው ይሁድ የተደረገው እንድታውቁት ፈልጋለሁ። Second one, Rastafari, Reagan, and about how he wanted to introduce his country to the League of Nations, Société des Nations, and about the barrage of Lake Tana, how the British want concession for that. እንግሊዞች እንዴት በ1900ዎቹ በዛ የሊግ ኦፍ ኔሽን እንደተፈጠረ አሁን የለም። ዛሬ የተባበሩት መንግስታት ነው ያለን ሶሳይቲ ደናሲዮን። እንግሊዞች ኢትዮጵያ ላይ መግባት ከፈለገች ጣናን ለኔ መስጠት አለባት ብላ የጠየቀችው ውይይት ውስጥ ሁሉ እንገባለን ማለት ነው። And then number 4, Ethiopian Pact of Arbitration with Italy, August 2, 1928. እንዴት የጣሊያን ውል አርቢትሬት ማድረግ ያደረገችው ውልና ያ ውል ምን ያህል እንደጠቀማት። This arbitration with Italy permitted Ethiopia to use the port of Asab. በዚህ ጊዜ የተደረገው ውል አሰብ ለኢትዮጵያ እንድትጠቀምበት የፈቀደ ነበር። Even that treaty of 1928 has permitted Ethiopia that a port of Asab belongs to her. የ1928 እንኳን ውል ኢትዮጵያ አሰብን እንድትጠቀም ፈቅዶላት ነበር። But today you can imagine we cannot use none of our ports of Massawa and that of Eritrea and Asab. ዛሬ እነኚህ ሁለቱ የኛ ወደቦች የነበሩ ለመጠቀም እንኳን በጋሪ ስምምነት አልቻልንም። Number 6, Anglo-Ethiopian Demarcation Commission for the creation of Somaliland. እንግዲህ የሶማሌላንድን ለመፍጠር የተደረገው የእንግሊዞችና የኢትዮጵያ ውል ነው። እሱን እንገባበታለን። Number 7, Treaty of Ilk, Alfred Ilk, the foreign counselor of Emperor Minilik, የምኒልክ ካውንስለር የነበሩት የስዊዙ አልፍሬድ ውል in 1906, and the Delalo demarcation with the creation of Ultra Juba or Trans Juba. So this is the only colony of Somalia that Emperor Minilik accepted for Italy. We'll see on the map. Now, አፄ ምኒልክ የፈቀዱላቸው የሶማሌ ቦርደር ኡልትራ ጁባ ወይም ትራንስ ጁባ የሚባለው እንዴት እንደፈጠረ እናያለን። Number 8, we'll see how the work and the role of Bitwader Alfred Ilk and that of his connection with Minilik. የአልፍሬድ ኢልክ እና የምኒልክ ውል እና ስራ አብረው ይጓዙ እንዴት እንደነበረ እናያለን። Number 9, Walla Walla incident, November 22, 1934, the end of the road. That is where the beginning of the invasion of Ethiopia by Mussolini. ሙሶሎኒ ኢትዮጵያን የወረረበት ነው። የዋላ ዋላ ግጭት ኖቬምበር 22 1934 እናያለን ማለት ነው። Last but not least, we'll see number 10, the fascist invasion of Ethiopia, October 3, 1935. ፋሽስት እንደ ኢትዮጵያ እንደወረደ ኦክቶበር 3 1933
እናያለን ማለት ነው። We have all these subjects to deal. So let me start. As we remember, Ethiopia, in time of Menelik, Ethiopia was, as you remember, Ethiopia was landlocked. በምኒልክ ጊዜ ኢትዮጵያ እንዴት መሬቷ ተከቦ ታጥሮ እንደነበረ ሁላችሁ አይታችኋል። ኢትዮጵያ እንዴት አድርጋ landlocked እንደሆነች እንደተሰናከለች አይተናል ባለፈው ማለት ነው። ስለዚህ today we see the rest is how to take part of the different parts of Ethiopia. እና የቀረው ክፍል ኢትዮጵያ እንደተቆራረጠች አይተናል። ዛሬ እንደ Somalia, how Somalia is created as a colonial state. So let me see the first point. We have seen last week Eritrea. Now let's start the story. Tripartite Treaty of France, Italy, and UK, 1906. የመጀመሪያው አርዕስት ሶስቱ መንግስታት ውል ነው ማለት ነው። ፈረንሳይ፣ ኢጣሊያና ዩኬ ተደረገ። In 1906, በ1916 UK, Italy, and France signed a tripartite treaty in order to reinforce the Berlin Conference of 1884-1885 and also to keep each other from fighting in the new loot of African called last stronghold close to Ethiopia. ምዕራባውያኖች በ1906 የበርሊኑ ኮንፈረንስ በ1884 እንደተዋሉት ሁሉ የቀረችዋን የመጨረሻዋን የአፍሪካ ጠንካራ የነበረችዋን ኢትዮጵያ የቀረችውን ቀኝ ግዛት ያልተያዘችው ለመቀራመት በሚስጥራዊ ውል ይፈራረማሉ። Italy, for Italy to build a railroad west of Addis Ababa connecting Somalia and Eritrea. የጣሊያን በዚህ ውል ላይ ያገኘችው ጥቅም ምንድነው? ኢጣሊያ got a share on this part that she want to connect Eritrea and Somalia by train. Eventually she want to connect with that of Libya. And then it has called the safeguard of interest of Abyssinia. So the meetings, this tripartite treaty also calls to keep the interest of Ethiopia. Just hold on, people are calling, please don't call when you are late. Arfadaችሁ ሲገቡ አደውሉ ይረብሻል። ምኒልክ the second in 1930 ጃንዋሪ አፄ ምኒልክ በ1913 had condemned and rejected this tripartite treaty, which was a colonial dismemberment of his country. አፄ ምኒልክ ይህን ተቃውመው ነበር። ለምን? He knew they will destroy Ethiopia. Ethiopia will not exist. So he condemned this tripartite treaty behind his back. ይሄ በጀርባው የተዋሉትን በጀርባቸው በአፄ ምኒልክ ጀርባ ላይ የተዋሉትን ውል በዛ አጥብቀው ተቃውመው ነበር በህይወት በነበሩበት ጊዜ። አፄ ምኒልክ በ1912 almost the same year he died. He passed. He was in poison. But maybe because he refused that, they got him in poison. ምናልባት ይህን ስለተቃወሙ ይሆናል በ1913 በመርዝ እንዲሞቱ የተደረጉ። This division of Ethiopia in the interest spheres to undermine the independence of the country had never manifested in his lifetime. In his lifetime, Menelik II resisted this tripartite treaty. አፄ ምኒልክ በህይወታቸው ባሉበት ጊዜ እስከ 1913 he died in 1913 poisoned by indirect hands of the enemy. በእጃዙር በጠላቶቹ በጠላቶቻቸው በእጃዙር ቢታሰሩም በህይወት እያሉ ይሄን ውል አልተቀበሉም። እንዲህ ነው ያሉ፣ አሻፈረኝ ነው ያሉ አፄ ምኒልክ። ይሄን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። It only realized after the death of Menelik II, when the outright invasion of Italy on the pretext of the Walla Walla incident. Because of the Walla Walla incident, the Italians used the pretext to conquer Ethiopia. ምኒልክ ከሞቱ በኋላ ጣሊያኖች በዋላ ዋላ ግጭት የተነሳ ብቻ ኢትዮጵያ እንደወረሩ we remember Walla Walla incident was on November 26, 1934. Italian troops arrived from Somalia, moved from more than 50 miles inside Ethiopia to the oasis of Walla Walla in the province of Ogaden and constructed a fort. This went against the Italo-Abyssinian Treaty of Friendship. ኖቬምበር 22 1934 ጣሊያኖች ገፍተው ኢትዮጵያ መሬት ውስጥ በመግባት 50 ማይል ወደ 75 ኪሎ ሜትር ዘልቀው በመግባት
ዋላዋሉ ውሃ ጉድጓድ ላይ መጠው ወደብ ሰሩ። እዛ ላይ ወጥተው ምሽግ ሰሩ። ይሄ ከኢትዮጵያ ጋር ባለው ውል የማንቀበለው ውል ነበረ። በሰዓቱ ግን ጣሊያኖች ሰሩ። Now let's see what happened in this title. How Rastafari in this period is a hard time to save his land. How he tried to introduce his country to the League of Nations among the nations of the earth, so we can be defended against these colonial powers. ምንድነው አፄ ኃይለ ሥላሴ በዛን ጊዜ ራስተፈሪ ናቸው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ወደ ሊግ ኦፍ ኔሽን እንድትገባ የለፉበት አርዕስት ነው። ከጠላት ወረው እንዳይቀራመቷት ይከላከሉልኛል ብለው በማሰብ ነው። After the days of Minilik in 1930, officially it was told in 1960, his heir and grandson, Liji Iyasu, were ousted from power by the victor of First World War and do his alliance with Germany and Turkey and support of the mullah of Ogaden against Britain. So in 1913, Liji Iyasu was named as the king of Ethiopia, even though he was not coronated. But what happened was, since he supported Britain and Germany, not Britain, Germany and Turkey, he was ousted, and Rastafari Zawditu, Queen Emperor Zawditu, became the Queen of Ethiopia. Haile Selassie became the regal. ምንድን ነው የሆነው? በ1913 ጃንሆይ አፄ ምኒልክ በመርሲ ከተመረጡ በኋላ ልጃቸው የልጅ ልጃቸው ልጅ ኢያሱ ስልጣን ላይ ተቀምጠው ነበር። ምን ሆነ? እሳቸው ከጀርመንና ከተርክ ጋር አንድ ላይ ስለሆኑ በአንደኛው ዓለም ጦርነት የውጭ እንግሊዞችና ሌሎች ቅድም የጠቀስኩላቸው ሀገሮች በመረዳዳት እሳቸው ከስልጣን እንዲወርዱ ተደረገ። ንግስት ነገስታት ዘውዲቱ ተሾሙ። ኃይለ ሥላሴ ሬገንት ሆኑ። ይህን አስታውስ። So now Minilik is not there. Liji Iyasu is not there. Now who is in power? Regan, Rastafari, and Queen Empress Zawditu. So she is Empress Zawditu, but she stays in the palace. So Regan Haile Selassie was doing the job. ምንም እንኳን ንግስት ነገስታት ዘውዲቱ ስልጣን ላይ ቢሆኑም በልጅ ኢያሱ ቦታ ስራውን የሚያሽከረክሩት ራስተፈሪ እንደነበሩ እንድታውቁት ነው። So the new regent in Addis Ababa under Empress Zawditu, በሳቸው the late Emperor Rastafari played in the hands of Britain, France and Italy. ምንድን ነው ያደረጉት? አዲሱ ገዢ ጃንሆይ ኃይለ ሥላሴ አልነበሩ። በዛ ጊዜ ራስተፈሪ እንደምንልክ አላረጉ። በምዕራባውያን በእነኚህ በሶስቱ በፈረንሳይና በእንግሊዝ በጣሊያን እጅ ወደቁ። ወዲያውኑ እንደምንልክ ወጥሮ አላዝም። So he played in their hands of Britain and France. Albeit they did not save his country from the invasion of fascist Italy of Mussolini, but Britain and France did not help him, even though he played in their hand to save his country. He was playing diplomacy. ኃይለ ሥላሴ ራስተፈሪ በዛን ጊዜ ሀገራቸውን ለማዳን ብለው ከፈረንሳይና ከእንግሊዝ ጋር ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ፈጠሩ። ነገር ግን ጣሊያን ሲወር ጭጭ ነው ያሉ፣ አረዱን። ታውቁታላችሁ፣ አረዱን። In 1924, በ1924 the British Labour government demanded their new friend Rastafari concession on construct a barrage work at Lake Tana. So the British asked him, now we are friends, we're going to help you to join the League of Nations. We want you to help us now to get a barrage on Lake Tana. Lake Tana is already a barrage, it's already a lake, but they want to take it. ምንድን ነው የፈለጉት? እኛ እንረዳሃለን፣ አብረን እየሰራን ነው። እንግዲህ ሬጋት ራስተፈሪ እኛ ካንተ የምንጠብቀው ምንድን ነው? ጣና ሐይቅን በወደኛ አስተላልፍና እዛ ላይ ግድብ ሰርተን እንደምታውቁት ጣና ራሱ ሐይቅ ነው። ሁለተኛ ግድብ አያስፈልገው፣ ግን ለመውሰድ ያሰቡበት ነው። ጣና was the biggest source of potable sweet water in the Horn of Africa and the lifeline of Anglo-Egyptian Empire. So Tana was the source of sweet water. There is no that amount of big source of water in the Horn of Africa, but Tana በዛን ጊዜ የነበረ ጥሩ የውሃ ምንጭ የነበረ ሰፊ በእንግሊዝ መንግስት Anglo-Egyptian British was ruling over all Sudan. There was no country called Sudan then. There was in 1924 Egypt, Anglo-Egyptian Empire. በዛን ጊዜ ሱዳን የሚባል ሀገር የለም። የግብጾችን ነው የሚያስተዳድሩ። ከላይ እስከ ታች ሱዳንን ጨምረው ጠቅልለው
በዚያ አገዛዝ ጊዜ ውሃ ቁልፋቸው ነው። የጣና ሐይቅን ይፈልጉታል እነሱ ስራ they want ጣና ሐይቅ ጣና ሌክ to further this interest the UK contested Ethiopian admission to the League of Nations so እንግሊዞች ምን አደረጉ በዚህ ጊዜ ጃንሆይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ ሊግ ኦፍ ኔሽን ልትገባ ብትጠይቅ እምቢ አለ አትገባም ብሎ ለምን ያችን ጥቅማቸውን ስለፈለጉ because they want that they say no Ethiopia could not join the League of Nations that did not keep her concession to the colonial empire of Her Majesty because they say Ethiopia didn't keep her word the concession on the barrage of Lake Tana to Her Majesty's kingdom because the Haile Selassie has promised them. But this time he refused. He was weak then. Now he's stronger. He said no. ምንድን ያደረጉ ጃንሆይ ኃይለ ሥላሴ በዛን ጊዜ ራስ ተፈሪ እምቢ ይላሉ ለእንግሊዞች ያንን ጣና እንዲወስዱባቸው እምቢ ሲሏቸው እነሱ ውሃ አታገኙም ብለው እምቢ ይላሉ። ምክንያቱም ቃል ኪዳንን አልጠበቅም። ድሮ ረዳን ስልጣን ላይ እንድትመጣለት ነው we help you to come to power now we want you to pay the price ስልጣኑን መክፈል አለብህ ዋጋው. In later days the UK changed their mind and accepted Ethiopian membership in order to press Ethiopia to fulfill her obligation as a league member. So they said it's better we let them in and then inside the United Nations we push so he can accept this deal. ምንድን ነው ያሉ እንጂ ከማባረር ይቅስ አስገብተን ውሉን እንዲያከብር ቃል ኪዳኑ እንዲጠብቅ በዚሁ በሊግ በዩናይትድ ኔሽን በሊግ ኦፍ ኔሽን በዛን ጊዜ በዛን ያዛው እንጂ እንዲያለቃቸው ይግባ በዛ እንቆጣጠረዋል። ይሄ እነሱ ፕላን ነው እኛን ለመግዛት። So what happened next? ምን ሆነ ከዛ በኋላ? The three policies of Tafari in 1920. Let's see what kind of political policies Haile Selassie Tafari Mokonnen had against the colonial empires in 1920s. እነዚህ ጃንሆይ በዛን ጊዜ ተፈሪ ራስ ተፈሪ ምንድነው ፕላናቸው እሳቸው ፖሊሲ ስልታቸው በ1920ዎቹ የውጭ እነኚህ ምዕራባዎችን ለቆቃም የነደፉት ፕላን ምንድነው? በሱ ላይ እንወያይ። At that time the treaties and the concessions that Menelik signed became an immediate threat to the Ethiopian independent to stay sovereign country. Menelik had made a lot of concession, I told you before. His concession, a lot of concession, I showed you the map, how Menelik let all this to go. In 1901, he gave Marab concession. 1908, Asab. 1897 to France. You can see how Ethiopia got landlocked to the UK, Sudan. 1900, Kenya. He gave all that. So what does that mean? That today it has weakened Ethiopia. In the time of the emperor, after the days of Menelik, Ethiopia was in a weak point. We have a lot of deals and concessions that made Ethiopia difficult to survive as a country. በዚህ የሁሉ ውላቸው የተፈራረሙት አጼ ምኒልክ ሀገራችንን ደካማ አድርገውት ነበር። ተዳክማ ነበር። በዛን ሰዓት ላይ ደካማ ሀገር ሆና ነበር። በጣም ተዳክመን ነበር። ምን አመጣ? ራስ ተፈሪ he want to improve that situation. ራስ ተፈሪ ያንን ለማሻሻል ፈለጉ። ራስ ተፈሪ new progressive leader of Ethiopia came victorious in the end. At the end, he was victorious to let Ethiopia to join the League of Nations. That was one of his deals. በዛን ሰዓት